Speaker sir, till now I focused on some specific features in order that are rural India, Gramin Bharat ke liye. Now I will focus on Shahri Bharat, urban India. आतापर्यंत मी ज्या योजना सांगितल्या त्या सगळ्या ग्रामीण भारतासाठी होता. आता याच्या पुढचा माझा फोकस असेल शहरी भारतावर. Rather than a challenge. We have to make both our cities and villages better using technology. This way we can शहर आणि गावं या दोन्हींना आपल्याला जास्त चांगलं जगण्यासाठी चांगलं बनवायचं आहे आणि या सगळ्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करणं आता काळाची गरज झालेली आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन over 81 lakh houses with an investment of about 4.83 lakh crores have been sanctioned. प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी भागासाठी 4.83 लाख कोटीची ही योजना आहे. तितका पैसा या योजनेसाठी देण्यात आलेला आहे. Nearly 24 lakh houses have been delivered to the beneficiaries. 24 लाख घरं आतापर्यंत लोकांना दिले गेलेली आहेत आणि लोकांनी त्यात राहण्यास सुरुवात सुद्धा केलेली आहे. Houses have so far been constructed using these new technologies. त्यातले 13 लाख घरं नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून बांधण्यात आलेली आहेत. ODF, open defecation free. 95% of all cities have become, or they have declared themselves ODF. More than 45,000 public and community toilets across 1,700 cities have been uploaded on 45,000 पब्लिक टॉयलेट्स शौचालय बांधलेले आहे आणि अनेक शहरांनी ओपन डिफिकेशन फ्री अशी स्वतःची ओळख निर्माण केलेली आहे. Have downloaded the Swachhata app. स्वच्छता ॲपचा उपयोग सुद्धा शहरी भागात मोठ्या प्रमाणात केला जातो. Gandhi is an apt occasion for us to rededicate ourselves to the ideals of the Mahatma. Honorable Prime Minister took the sankalp of achieving Gandhiji's resolve of Swachh Bharat to make India open defecation free by 2nd October. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी शपथ घेतली होती की महात्मा गांधींच्या स्वप्नातला स्वच्छ भारत त्यांना खरोखर निर्माण करायचा आहे. That this would be achieved by the 2nd of October. या वर्षीच्या 2 ऑक्टोबर पर्यंत ओपन डिफिकेशन फ्री भारत करण्याचं उद्दिष्ट साध्य केलेलं असेल. गांधी दर्शन राजघाट on 2nd October 2019. राजघाटावर गांधी दर्शनाची स्थापना केली आणि त्याचं उद्घाटन 2 ऑक्टोबरला केलं जाणार आहे. Gandipedia is also being developed by National Council for Science Museums to sensitize youth and society at large about positive Gandhian values. गांधीजींचे विचार आणि मूल्य लोकांना कळावे याच्यासाठी सुद्धा एका दालनाची स्थापना केली जाते. Task in cities like Mumbai and smaller cities. Railways will be encouraged to invest more in भारतीय रेल्वे मुंबई सारख्या शहरासाठी जीवन वाहिनी आहे. Like rapid regional transport system proposed on the Delhi Meerut route. I propose to enhance the metro railway initiatives by encouraging more PPP initiatives and ensuring completion of मोठ्या शहरांमध्ये मेट्रोचं जाळं वाढावं यासाठी PPPचा वापर करावा आणि तो वापर वाढावा असं मी आता या सदनाला सांगते. Process of completing the dedicated freight corridor project that will free up some of the existing railway network for passenger trains. डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर जो अनेक वर्षांपासून प्रस्तावित होता तो लवकरच पूर्ण होईल. The government will bring in a new national educational policy. आता मी युवकांकडे वळते आहे. लवकरच नवीन शिक्षण प्रणाली केंद्र सरकारकडनं जाहीर केली जाणार आहे. Proposes major changes in both school and higher education among others. या नवीन एज्युकेशनल पॉलिसी मध्ये शाळा आणि कॉलेज दोन्हीच्या शिक्षणामध्ये आमूलाग्र बदल केले जाणार आहे. Establish a national research foundation to fund
to coordinate and to promote research in the country. आपल्या देशात रिसर्चला महत्त्व प्राप्त व्हावं म्हणून नॅशनल रिसर्च फाउंडेशनची स्थापना होईल असं मी जाहीर करते. Given by various ministries independent of each other, NRF will ensure that the overall research ecosystem in the country is strengthened. विविध मंत्रालयांकडनं रिसर्चसाठी संशोधनासाठी जी ग्रांट दिली जाते त्या सगळ्याचा लेखाजोखा या नॅशनल रिसर्च काउन्सिल जवळ असेल. Duplication of effort and expenditure. We would work out a very progressive and research-oriented structure for the NRF itself. The funds available with all ministries will be integrated. विविध मंत्रालयांजवळ संशोधनासाठी असलेला फंड एकत्र केला जाईल आणि NRSच्या माध्यमातून तो वितरित केला जाईल जेणेकरून खरोखर जे संशोधन आहे महत्त्वपूर्ण संशोधन आहे त्याला चालना मिळेल. The digital divide for disadvantaged section of our student community. To upgrade the quality of teaching, the global initiative of academic networks, GYAN, program in higher education was started. Aimed at tapping शिक्षकांची क्वालिटी, शिक्षकांचा दर्जा सुधारण्यासाठी ज्ञान नावाची एक स्कीम काढलेली होती सरकारने गेल्या सरकारच्या कार्यकाळात. IIT and IISc joint initiative to develop a roadmap for research to solve major engineering. आता रिसर्चचा रोड मॅप ठरवण्यासाठी सुद्धा नवीन योजना कार्यान्वित केली जाणार आहे. Higher educational institutions are becoming the centers of innovation. These initiatives have upgraded the quality of education. There was not a single Indian institution in the top 200. उच्च शिक्षणासाठी ज्या नामवंत संस्था आहेत तिथे मोठ्या प्रमाणात रिसर्च होतो, संशोधन होतं हे आमच्या लक्षात आलेलं आहे. Not a single Indian institution in the top 200. पण जगातल्या 200 संस्थांचं जेव्हा मूल्यांकन झालं त्यात भारताची एकही संस्था 5 वर्षांपूर्वी नव्हती. Concerted efforts by our institutions to boost their standards and also to project their credentials better, we have now 3 institutions. पण गेल्या 5 वर्षात इन्स्टिट्यूटचं स्वतःच त्यांनी केलेली मेहनत आणि त्यांना व्यवस्थित पद्धतीने केंद्र सरकारने प्रोजेक्ट केल्यामुळे 3 संस्था आता टॉप 200 मध्ये आलेल्या आहेत. We will continue making concerted efforts to improve the performance of our institutions of higher आपल्या learning. शैक्षणिक संस्थांचा परफॉर्मन्स याहूनही अधिक चांगला व्हावा यासाठी आमचा प्रयत्न संस्थांबरोबर कायम राहील. For the year 2019-20, more than 3 times the revised estimates for the previous year. More than 3 times the revised estimates of the previous year. India has the potential to become a hub of higher education. I therefore propose to start a program, Study in India, that will focus on bringing foreign students. आणि म्हणूनच आपल्या संस्थांच्या ज्ञानदानाला चालना मिळावी म्हणून स्टडी इन इंडिया नावाचा एक प्रोग्राम मी इथे जाहीर करते जेणेकरून विदेशातली मुलं शिक्षणासाठी भारतात येतील, भारतीय शैक्षणिक संस्थांमध्ये येतील. And focus on better academic outcomes. या संस्थांना, चांगल्या संस्थांना स्वायत्तता देण्याचाही सरकारचा मानस आहे. of India would be presented in the year ahead. Khelo India scheme, launched in October 2017, has created awareness of sports as an integral part of wellness. 2017 साली खेलो इंडिया नावाची योजना केंद्र सरकारने जाहीर केली होती. या योजनेमुळे भारतातल्या कानाकोपऱ्यांमध्ये खेळाचं महत्त्व प्रसारित झालेलं आहे. A national sports education board for development of sports persons would be set up under Khelo India scheme. नॅशनल स्पोर्ट्स एज्युकेशन बोर्ड सुद्धा आता स्थापित केलं जाणार आहे जेणेकरून राष्ट्रीय स्तरावरचे खेळाडू आपण बनवू शकू. And follows the teachings of Lord Bashveshwara. This government स्वामी बसवेश्वरांचे जे विचार होते त्या मार्गाने सुद्धा जाण्याचा सरकारचा विचार आहे. त्यांचे विचार सरकार मान्य करते. Implementing Kaikeva Kailasa, the government enables
about 10 million youth to take up industry-relevant skill training through the Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana. This is helping to create a large pool of skilled manpower with speed and high standards. Demographic trends worldwide 10 मिलियन मुलांना स्किल इंडियाच्या माध्यमातून प्रशिक्षित करून त्यांना स्वतःचे उद्योग सुरू करण्यासाठी जी काही आवश्यक स्किल आहेत ते मिळवण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. On new age skills like artificial intelligence, Internet of Things, big data, 3D printing, virtual reality. आता नवीन जे कौशल्य आहे तंत्रज्ञानावर आधारित, मग ते 3D प्रिंटिंग असो, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स असो, या सगळ्या गोष्टीत सुद्धा आपल्या युवकांना तज्ञ करण्यासाठी संस्था उभारण्यात येणार आहेत. His principle of dasoha underlines most things this government does. Give it up for giving up LPG subsidy or the various pension schemes, or on the principle of sharing through distribution for the wellness of society, which is what Lord Basveshwara did even बसवेश्वरांनी सांगितलेलं होतं. देण्याची वृत्ती ठेवण्याचा एक संदेश त्यांनी दिला होता आणि त्याच माध्यमातून केंद्र सरकारने लोकांना आवाहन केलं होतं, गिव्ह इट अप असं म्हटलं होतं. मग ती एलपीजीची सबसिडी असो किंवा पेन्शन बद्दलची असो. To streamline multiple labor laws into a set of 4 labor codes. CODES codes. This will ensure that process of registration and filing of returns will get standardized and streamlined. With various labor related definitions getting standardized, it is expected that there shall be कामगारांशी संबंधित तंटे सोडवण्यासाठी यापूर्वी अनेक कोर्स होते, मात्र आता केवळ 4 ठिकाणी 4 कोर्सच्या माध्यमातून या सगळ्या गोष्टी होणार आहेत. Within the DD bouquet of channels exclusively for startups. This shall serve as a platform for promoting startups, discussing issues affecting ज्या युवकांना स्टार्टअप सुरू करायचे, स्वतःचे स्टार्टअप सुरू करायचे आहेत, त्यांच्यासाठी एक डेडिकेटेड चॅनल असेल ज्याच्या माध्यमातून त्यांना सगळी माहिती मिळेल. आणि मग कुठल्याही वेगळ्या मार्गदर्शनाशिवाय एखादं स्टार्टअप सुरू करता येईल. So Stand Up India scheme has delivered enormous benefits. The country is witnessing emergence of thousands of entrepreneurs from women and also from scheduled caste and scheduled tribes. Most of them assisted to set up their own businesses and industry with capital provided. या स्कीमनी खरोखर मोठं यश बघितलं गेल्या 5 वर्षांमध्ये. SC ST कम्युनिटीतल्या मुलांनी सुद्धा स्वतःचे उद्योग सुरू केलेले दिसले आहे आणि त्या उद्योगांना सुद्धा मोठं यश मिळालेलं आपण बघितलेलं आहे. The scheme would now be continued for the entire period coinciding with the 5th commission, that is 2020 योजना आता पुढच्या 5 वर्षासाठी अशीच चांगल्या पद्धतीने सुरू राहणार आहे. The banks will provide financial assistance for demand-based businesses, including, for example, for acquisition of scavenging machines and robots. Sir, Speaker, असा एखादा उद्योग असेल ज्याच्यासाठी मशीन्स म्हणा, यंत्रसामुग्री हवी आहे, तर अशा सगळ्या उद्योगांना बँकांकडनं अर्थसहाय्य सुद्धा करण्यात येणार आहे. Kailasa, I said earlier and I repeat, the Ministry of Petroleum and Natural Gas has enabled SC and ST entrepreneurs in providing bulk LPG transportation contracts to them. In a matter of 2 years, over 300 entrepreneurs have emerged as a result of the stand-up scheme. स्टँड अप इंडियाच्या यश एवढं मोठं आहे की केवळ 2 वर्षामध्ये 300हून अधिक उद्योजक, छोटे उद्योजक, एंटरप्रेन्युअर्स आपल्याला बघायला मिळालेले आहेत. The synthesis between stand-up and startup
with commercial banks playing the catalyst, has brought this transformational change. स्टार्टअप इंडिया, स्टँडअप इंडिया आणि कमर्शियल बँक्स यांच्या माध्यमातून हे शक्य झालेलं आहे. Ease of living. After all, everything that this government does with the principle of minimum government, maximum governance. लोकांना आयुष्य जगणं खूप सोपं व्हावं, चांगलं व्हावं, अधिक आनंददायक व्हावं या दृष्टीने आमच्या काही योजना आहेत त्या मी आता सांगते, ज्याला आम्ही ईज ऑफ लिव्हिंग म्हणतो. This government aims to bring greater ease of living in the lives of its citizens. Digital payments are gaining acceptance everywhere, including by the government. Use of technology is an effective way to ensure this. Pradhan Mantri Shram Yogi Man Dhan was launched on 5th March 2019 by the Honorable Prime Minister in Ahmedabad. The scheme aims at providing 3,000 rupees per month. प्रधानमंत्री सहयोगी मानधन योजनेमध्ये 60 वर्ष पूर्ण केल्यानंतरच्या कामगारांना, अनऑर्गनाइज सेक्टर मधल्या कामगारांना 3,000 रुपये मासिक पेन्शनची ही स्कीम होती, जी या वर्षाच्या सुरुवातीला माननीय पंतप्रधानांकडनं त्याचं उद्घाटन केलं गेलं होतं. A cleaner environment and ensuring sustainable energy use is absolutely vital. A program of mass scaling up of LED bulbs for widespread distribution. लोकांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची आणखीन एक योजना होती, ती म्हणजे LED बल्ब्सची योजना. ती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत गेल्या 5 वर्षात पोहोचली आणि पुढेही पोहोचणार आहे. Approximately 35 crore LED bulbs have been distributed. साधारण 35 कोटी LED बल्ब्स आतापर्यंत देशभरात वाटले गेले आहेत उजाला योजनेच्या अंतर्गत. Through you, respected speaker, that all members present here listen to what cost saving has emerged because of the LED bulbs. Approximately 35 crore LED bulbs have been distributed under the Ujala Yojana, leading to a cost saving of 18,341 crores. 35 कोटी LED बल्बच्या माध्यमातून 18,341 कोटी रुपये आपण अक्षरशः वाचवलेले आहेत. आपण विचार करू शकतो की ही केवढी मोठी बचत केवळ LED बल्बच्या वापरातून झालेली आहे. Free of incandescent India is going to be free of incandescent bulbs, and CFL use has already become. आणि येत्या कालावधीमध्ये LED बल्बच सगळीकडे दिसतील अशी केंद्र सरकारची योजना आहे. The use of solar stoves and battery chargers in the country. त्याच पद्धतीने सोलारचा आणि इलेक्ट्रिक कार्सचा सुद्धा वापर करण्याचं आमचं ध्येय आहे. We will launch a massive program of railway station modernization this year. Railway station modernization विविध ठिकाणचे रेल्वे स्टेशन्सना मॉडर्न करण्याचं एक मोठी योजना आहे, जी याच वर्षी आम्ही कार्यान्वित करू, लॉन्च करू. To the women of India, Nari to Narayani. आता माझ्या भाषणाचा केंद्रबिंदू असणार आहेत या देशातल्या महिला, नारी टू नारायणी असं मी त्यांना म्हणेन. We believe, obviously, this country's tradition has been Nari to Narayani. स्वामी विवेकानंद, खरं तर आपल्या देशाची ही परंपराच आहे जी सांगते की नारी टू नारायणी. No chance for the welfare of the world unless the condition of women is improved. I repeat, there is no chance for the welfare of the world unless the condition of women is improved. स्वामी विवेकानंदांनी सांगितलेलं आहे की जोपर्यंत महिलांची स्थिती बदलत नाही, चांगली होत नाही, तोपर्यंत देशाचंच काय जगाचंही भलं होऊ शकणार नाही. Swami Vivekananda's words. This government believes that we can make progress with greater women's participation. स्वामी विवेकानंदांच्या याच शब्दांवर या सरकारचा पूर्ण विश्वास आहे. Growth story, sir. I would like to draw your attention. In India's growth story, particularly in the rural economy, Gramin Arthvyavastha mein, the role of women is a very sweet story. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत भारताच्या विकासाच्या गोष्टीत महिलांची भागीदारी खूप मोठी आहे. सुनेरा कहानी है. This government wishes to encourage and facilitate the role of women. Gender analysis of the budget
aimed at examining the budgetary allocation हे through a सरकार gender lens महिलांचं has हे been जे in place for over a महिलांची ही decade. जी भागीदारी आहे भारतीय अर्थव्यवस्थेतली त्याला प्रोत्साहन देण्याचा विचार करते Government and private stakeholders to evaluate and suggest action for moving forward. आणि यासाठी सर्व स्तरावर चर्चा करण्याची Human life केंद्र सरकारची तयारी आहे. is not significant. There is no segment where the contribution of women is not significant. This government firmly believes that the socio-economic transformation that is taking place, particularly in the last decade, India's women's role and leadership is distinct. गेल्या 10 वर्षात तर महिलांची भागीदारी, महिलांची प्रत्येक क्षेत्रातली त्यांनी गाठलेली मजल, या सगळ्या गोष्टींना आपण नजरअंदाज करू शकत नाही, दुर्लक्षित करू शकत नाही. Par with men, we also have a record number of 78 women MPs. यावर्षी या लोकसभेत 78 महिला खासदार आहेत, तो सुद्धा एक विक्रम आहे. This is our approach of going beyond. गेल्या 10 वर्षात महिलांचा प्रत्येक क्षेत्रात झालेला जो वावर आहे त्याचं हे द्योतक आहे. Just women-centric policy making to building women-led initiatives and movements. आणि म्हणूनच आता केवळ महिलांना केंद्रस्थानी ठेवून काही पॉलिसीज, काही योजना बनवणं हे एक आव्हान झालेलं आहे. Through various schemes such as Mudra, Stand Up India, Self-Help Group Support and so on. आणि म्हणूनच विविध योजनांच्या माध्यमातून महिला उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्याचं, महिला उद्योजिका तयार करण्याचं आमचं उद्दिष्ट आहे. Program to all districts in India. Furthermore, for every verified woman SHG member having a Jan Dhan bank account, for every verified woman SHG member having a Jan Dhan account, an overdraft of 5,000 shall be allowed. प्रत्येक महिला जिच्याकडे जनधनाचं अकाउंट आहे, तसंच सेल्फ हेल्प ग्रुपची ती मेंबर आहे, तिला बँकेतून 5,000चा ओव्हरड्राफ्ट करता येणार आहे. 5,000 रुपये ओव्हरड्राफ्टनी काढता येणार आहे. Also be made eligible for a loan up to 1 lakh under the Mudra scheme. तसंच प्रत्येक महिला जिला उद्योग करायचा आहे तिला मुद्रा योजनेअंतर्गत 1 लाखापर्यंतचं कर्ज मिळू शकणार आहे. India's soft power. India's soft power, which is the next section I'll concentrate on. India's soft power is appreciated in so many different ways. Some simple examples, sir. In the last 3 years, on the International Yoga Day, yoga has been practiced in large numbers in 192 countries around the world. भारताची विविध क्षेत्रातली ताकद आपल्याला वेळोवेळी दिसत असते, जी आपल्याला आत्ता जून महिन्यात योगा दिवसाच्या दिवशी दिसली होती. आज जगभर योगाचा प्रसार आणि प्रचार झालेला आहे. या सगळ्यालाच मी सॉफ्ट पॉवर असं संबोधित करते. Competition is sought after as an event to participate by not only NRIs, non-resident Indians, but also several foreigners themselves. I propose to consider issuing Aadhaar card for non-resident Indians with Indian passports. भारतीय पासपोर्ट आहे मात्र NRI आहेत, त्यांना आधार कार्ड लगेचच मिळावं अशी योजना मी इथे प्रपोज करते आहे. Issuing Aadhaar cards for non-resident Indians with Indian passports after their arrival in India without waiting for the mandatory 180 days. Without waiting we issue. आतापर्यंत 180 दिवस NRIs ला वाट पाहावी लागत होती आधार कार्ड मिळण्यासाठी, मात्र आता ते लगेच मिळणार आहे. And their creative products with global markets. Wherever necessary, we shall obtain patents for them and the geographical indicators GI for them. I wish to say this in Hindi for the larger audience of traditional artisans. इस उद्देश्य से मैं इस गरिमामय पारंपरिक उद्योग करणाऱ्यांसाठी ही महत्त्वाची घडामोड आहे. यह घोषणा करती हूँ कि हम भारत के सृजनात्मक उद्योगों को
अर्थव्यवस्था से जोड़कर जहां आवश्यक है बौद्धिक संपदा अधिकारों से संरक्षित करके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने की मुहिम प्रारंभ करेंगे। भारताचं वैभव असलेले ज्या सृजनात्मक आर्टिस्ट आहेत त्यांना बौद्धिक संपदेशी जोडलं जाऊन त्यांना उद्योगाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न केला जाईल, जेणेकरून हे जे पारंपरिक कलावंत आहेत त्यांच्या पारंपरिक वस्तू आहेत त्यांना योग्य न्याय मिळेल. Decided to open Indian embassies and high commissions abroad in countries where India does not have a resident diplomatic mission as yet. Accordingly, असे अनेक देश आहेत जिथे भारताच्या एम्बसीज नाहीत, भारताचे राजदूत पूर्ण वेळ नाहीत. अशा ठिकाणी 18 ठिकाणी भारतीय राजदूत पाठवले जातील आणि एम्बसीज उघडल्या जातील. Djibouti, Equatorial Guinea, Republic of Guinea and Burkina Faso in the year 2018-19. रुवांडा, गिनिया, बुर्किना फासो असे 18 देश आहेत. New ones in the year 2019-20. This will not only increase the footprint of India's overseas presence, but also enable us to provide better and more accessible public services, especially to the local देशांमध्ये असलेल्या भारतीयांना सुद्धा भारताकडनं जेव्हा मदत अपेक्षित असेल तेव्हा ती पुरवणं या एम्बसीजच्या माध्यमातून आणि राजदूतांच्या माध्यमातून शक्य होणार आहे. Regional coordination. Indian Development Assistance Scheme, IDEAS, provides concessional financing for projects and contributes to infrastructure development and capacity building in the recipient developing countries. Mindful of our position as the 6th largest economy, विकसनशील देशांना सुद्धा भारताकडनं काही मदत अपेक्षित असेल तर IDEASच्या माध्यमातून ती पुरवली जाईल आणि द्विपक्षीय चर्चेच्या माध्यमातून ती मदत केली जाईल. And so on. I propose to revamp the IDEA scheme during the current financial year. The government is developing 17 iconic tourism sites into world-class tourist destinations. And to serve as a 17 पर्यटन स्थळं अशी आहेत ज्यांना वर्ल्ड क्लास टुरिस्ट डेस्टिनेशन म्हणून डेव्हलप केलं जाईल, विकसित केलं जाईल. Which would lead to increased visits of both domestic and international या tourists. 17 ठिकाणांना इतक्या पद्धतीने मॉडर्नाइज केलं जाईल जेणेकरून देशांतर्गत आणि बाहेर परदेशी पर्यटकांचा ओढा त्यांच्याकडे वाढेल आणि संख्याही वाढेल. Photos and videos regarding their evolution, place of origin, lifestyle, architecture, education levels, skill sets, traditional art, folk dances, and other anthropological details of the tribes in India will be stored. The repository will further be enriched and strengthened as we go along. भारतातल्या ज्या वेगवेगळ्या आदिवासी जमाती आहेत त्यांचं एक डॉक्युमेंटेशन केलं जाईल. त्यांचे जे ट्रेडिशनल नृत्य प्रकार आहेत, त्यांच्याजवळ असलेल्या कला आहे, त्यांचं सुद्धा डॉक्युमेंटेशन होणार आहे. Financial gains from cleaning of the banking system are now amply visible. NPAs, meaning non-performing assets of commercial banks, have reduced by over 1 lakh crore over the last year. NPAs म्हणजे नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हा जो बँकांचा खूप मोठा प्रश्न होता, गेल्या वर्षामध्ये 1 लाख कोटींनी हे NPAs कमी झालेले आहेत. In the last 4 years, provision coverage ratio is now at its highest in 7 years, and domestic credit growth has risen to प्रोव्हिजन कव्हरेज रेशो गेल्या 7 वर्षातला सर्वाधिक आहे. Consolidation, reducing the number of public sector banks by 8. मर्जर्स आणि कन्सॉलिडेशन्स जे म्हणतो आपण बँकांचे ते सुद्धा अत्यंत चांगल्या पद्धतीने झालेले आहेत. At the same time, as many as 6 public sector banks have been enabled to come out of prompt corrective action framework. We have enabled 6 public sector banks to come out of that situation. Having addressed the legacy issues, public sector banks
are now proposed to be further provided 70,000 crores of rupees capital to boost credit for a strong impetus to the पब्लिक सेक्टर बँकांना 70,000 कोटी रुपये कॅपिटल वाढवण्यासाठी, कॅपिटल बूस्ट करण्यासाठी दिले जातील. Capital will be boosted so that credit can be improved. To further improve क्रेडिट they will leverage technology offering क्रेडिट online मध्ये personal loans, सकारात्मक बदल होईल. enabling customers of one public sector bank to access services across all public sector banks and so on. In addition, government will initiate steps to empower account holders to remedy the current situation in which they do not have control over deposits of cash by others into their accounts. There is an issue now. Unknowing to them, there are money being deposited into accounts, and that is creating a lot of problems for customers. So we बँकेचा अकाउंट असणाऱ्यांना बरेचदा हा एक प्रश्न होतो की तुमच्या अकाउंटमध्ये तुम्हाला माहिती नसताना कधी कधी डिपॉझिट्स पैसा डिपॉझिट केला जातो. तर हा जो प्रश्न आहे तो सोडवण्याचा प्रयत्न केला जाईल आणि बँकांना त्याच्यासाठी अधिकार दिले जातील. Extremely important role in sustaining consumption demand as well as capital formation in small and medium industrial segment. NBFCs that are fundamentally sound should continue to get funding from banks and mutual funds without being risk averse. For purchase of high-rated pooled assets of financially sound NBFCs amounting to a total of 1 lakh crore rupees during the current financial year, government will provide one-time 6 months partial credit guarantee to public sector banks for the first loss of up to 10%. I shall read this again. For the purchase of high-rated pooled assets of financially sound NBFCs amounting to a total of 1 lakh crores of rupees during the current financial year, government will provide one-time 6 months partial credit guarantee to public sector banks for first loss up to 10%. Further, Reserve Bank of India is the regulator of the NBFCs. However, RBI has limited regulatory authority over NBFCs. Appropriate proposals for strengthening the regulatory authority of RBI over NBFCs are being placed in the finance bill. NBFCs which do public placement of debt have to maintain a debenture redemption reserve. And in addition, a special reserve as required by RBI has also to be maintained. To allow NBFCs to raise funds in म्हणजे नॉन बँकिंग फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्सला पैसा देताना पब्लिक सेक्टर बँकांना 1 लाख कोटी पर्यंतची मदत सरकारकडून केली जाईल. This will be done away with. To bring more participants, especially NBFCs not registered as NBFCs factor on the TREDS platform, amendment in the Factoring Regulation Act 2011 is necessary, and steps will be taken to allow all NBFCs to directly participate on the TREDS platform. Efficient and conducive regulation of the housing sector is extremely important in our context. The National Housing Bank, besides being a refinancer and a lender, is also the regulator of the housing finance sector. This gives a somewhat हाऊसिंग फायनान्स हा एक खूप मोठा देशातला मुद्दा आहे. The regulation authority over the housing finance sector from the NHB, National Housing Board, to the RBI. I'm proposing to return the regulation authority over the housing finance sector from NHB to the RBI.
Necessary proposals have been placed in the हाऊसिंग finance फायनान्स bill. even for सेक्टरवर जे that. रेग्युलेटरी बोर्ड म्हणून यापूर्वी Its intention आरबीआय नव्हतं, आता आरबीआय रेग्युलेटरी बोर्ड म्हणून काम करणार आहे हाऊसिंग फायनान्स सेक्टरवर. 100 lakh crores for infrastructure over the next 5 years. To this end, it is proposed to set up an expert committee to study the current situation relating to long-term finance and our past experience with development finance institutions, and this committee shall recommend the structure and required flow of funds through development finance institutions. The situation will be reviewed by them and they will suggest measures. Pension Fund Regulatory Development Authority, PFRDA, Pension Fund implements and Regulatory regulates the National Authority. Pension System, the NPS, and Atal Pension Yojana through various intermediaries, याच्या including माध्यमातून देशभरात ज्या काही पेन्शनच्या योजना आहेत त्यांचा आढावा घेतील. interest of the subscribers and to maintain arm's length relationship of the NPS trust with PFRDA, steps will be taken to separate the NPS trust from PFRDA with appropriate organizational structure. To facilitate onshoring of international insurance transactions and to enable opening of branches by foreign reinsurers in the International Financial Service Center, it is proposed to reduce net owned fund requirement from 5,000 crores to 1,000 crores, 1,000 crores. I'll repeat that sentence, sir. To facilitate onshoring of international insurance transactions and to enable opening of branches by foreign reinsurers in the International Financial Services Center, to reduce net owned fund requirement from 5,000 crores to 1,000 crores. Government has been following the policy of disinvestment in non-financial public sector undertakings, maintaining government stake. गेल्या काही कालावधीमध्ये निर्गुंतवणुकीची पॉलिसी केंद्र सरकारची आहे. In case where the undertaking is still to be retained in government control, to go below 51% to an appropriate level on case-to-case basis. काही महत्त्वपूर्ण संस्थांच्या बाबतीत सरकारची जी भागीदारी आहे ती 51% कमी करण्याचा सरकारचा विचार आहे. मात्र प्रत्येक संस्था किंवा प्रत्येक इन्स्टिट्यूशनचा केस टू केस विचार करून ते केलं जाईल. Inclusive of the stake of government controlled institutions. Sir Speaker, in order to improve the capital flows into the Indian economy, it is important to align domestic corporate systems and practices with global ones. It is also appreciated that global आपल्या देशातला कॅपिटल इन्फ्लो वाढवण्यासाठी आपल्या देशांतर्गत जी आर्थिक घडी आहे ती आर्थिक घडी आंतरराष्ट्रीय घडीच्या सारखी असावी हे अत्यंत महत्त्वपूर्ण झालेलं आहे आताच्या युगात. Which of late has shown very encouraging upward trend. In order to provide additional investment space, the government would realign its holding in CPSEs, including banks, to permit greater availability of its shares and to improve आणि म्हणूनच सीपीएसएस आणि बँकांमधला सुद्धा जो कंट्रोल आहे सरकारचा तो कमी करून जास्त मोठ्या प्रमाणात ते अवेलेबल असावे असा प्रयत्न केला जाईल. Macroeconomic parameters, government would not only reinitiate the process of strategic disinvestment of Air India, but would offer more CPSEs for strategic participation by the private sector. I repeat Air the sentence. Indiaच्या निर्गुंतवणुकीची प्रोसेस लवकरच सुरू केली जाईल. Continue to remain a priority for this government. In view of current macroeconomic parameters, government would not only reinitiate the process of strategic disinvestment of Air India, but also would offer more CPSEs for strategic participation by the private sector.
government is setting an खासगी enhanced क्षेत्राला एअर इंडियाच्या निर्गुंतवणुकीदरम्यान जास्त संधी मिळावा याचा सुद्धा प्रयत्न केला जाईल. of disinvestment receipts for the financial year 2019-20. The government will undertake strategic sale of PSUs. The government will also continue to do consolidation of PSUs in the non-financial space as well. Sir, ETFs have proved to be an important investment opportunity for retail investors and has turned out to be a good instrument of Government of India's disinvestment program. To expand this further, Government will offer an investment option in ETFs on the line of Equity Linked Savings Scheme, which is ELSS. This would encourage long-term investments in CPSEs. For bringing better public ownership of the PSUs and also bring greater commercial and market orientation of the listed PSUs, the government will take all necessary steps to meet public shareholding norms of 25% for all listed PSUs and raise the foreign shareholding limits to maximum permissible sector limits for all PSUs, companies which are part of emerging market index. शेअर बाजारात लिस्ट असलेल्या PSUs मध्ये परदेशी गुंतवणूक वाढावी म्हणून त्याची लिमिट वाढवून हायेस्ट लिमिट पर्यंत गुंतवणूक कशी होईल या दृष्टीने सरकारचे प्रयत्न असतील. At less than 5%. Honorable Speaker, sir, this is a very important indicator for India. I am repeating the line. India's sovereign external debt to GDP is among the lowest globally at less than 5%. The government will start raising a part of its gross borrowing program in external markets in external पातळीवर विचार केला तर देशाचं जे कर्ज आहे ते आता फक्त 5% आलेलं आहे आणि जागतिक पॅरामीटर्स मध्ये विचार करतात ते सर्वात कमी आहे. A new series of coins of 1 rupee, 2 rupees, 5 rupees, 10 rupees and 20 rupees, easily identifiable to the visually impaired also. लवकरच नाणे आता आपल्याला मिळणार आहेत, बाजारात येणार आहे. 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये आणि 20 रुपयाचं सुद्धा नाणं आता येणार आहे. ही नाणी अशी असतील की अंध लोकांना सुद्धा ती नाणी आयडेंटिफाय करता येतील, शोधता येतील आणि प्रत्येक नाणं वेगवेगळं वापरता येईल. So I draw your attention to this line, which marks the end of part A of my speech. In the first 50 years after independence, we emphasized on rights. Marking 75 years of our independence, we should place emphasis on our duty towards India. स्वातंत्र्यानंतर पहिले 50 वर्ष आपण हक्कांबद्दल बोललो. आता मात्र हक्कांबरोबरच भारतासाठी आपली कर्तव्य काय याचा विचार करण्याची गरज आलेली आहे. Performing one's duty, protection of one's rights is inherent in performing one's duty. आपले हक्क आणि अधिकार यांची पायमल्ली होणार नाही हे बघणं हे तर महत्त्वाचं आहे. मात्र आपल्या देशाप्रती आपली कर्तव्य, आपल्या ड्युटीज काय आहे हे सुद्धा आता बघण्याची वेळ आली आहे, कारण आता आपण स्वातंत्र्यानंतरच्या 75व्या वर्षात आहोत. So now I move to part B, which is something of great interest for all of us. सामान्य लोकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे असलेली टॅक्सेसच्या दुसऱ्या पार्ट बी, बजेटच्या पार्ट बी कडे आता मी वळते. I see a lot of members sitting up. Mr. Speaker, sir, I begin by thanking our taxpayers who, as responsible citizens, perform their duty by paying their taxes. It is because पार्ट of their बीच्या सुरुवातीलाच मी टॅक्स पेयर्सना, टॅक्स भरणाऱ्या लोकांना धन्यवाद देते. जबाबदार नागरिक म्हणून वर्षानुवर्ष जे
कर चुकवतात, कर भरतात आणि त्याच्यामुळेच देशाचा विकास शक्य होतो आहे. At this juncture, sir, I find wisdom in a line from Purananuru, which is a Sangam time Tamil literature piece. A Tamil Sangam era work, and this is done by Pisirandayar. Pisirandayar, yes. The verse, Yanai Pugunda Nilam, a land into which elephant gets in. Yanai Pugunda Nilam. This was sung as an advice to the king, a Pandyan king, Pandyan Aruvudai Nambi. The king is Pandyan Aruvudai Nambi, and Pisirandayar gives this advice to him. It's a long verse. I'm only picking up the first line, some line from the middle and the end. Kai nel aruthu kavalang koline. Kai nel aruthu kavalang koline. Arivudai vendan neriyarindhu koline. Arivudai vendan neriyarindhu koline. Parivu taba edukkum pindam natchin. Parivu tapa edukkum pindam natchin. Yanai pukka pulam pol. Yanai pukka pulam pola. Thanum unnal ulagamum kedume. Meaning, a few mounds of rice, just a few mounds of rice from paddy that is harvested from a small piece of land would be sufficient for the elephant. For an elephant, just a few mounds of rice cooked from paddy which is taken from a small piece of land will be sufficient. But what if the elephant itself enters into the field and starts eating? It would eat far lesser than what it will trample with its foot. I hope the meaning is clear. So, the advice given to Pandyan Arivudai Nambi is a valuable advice that this government appreciates. An elephant, if it is given mounds of rice, here I would refer to taxation, will be quite happy. It doesn't have to enter into the field and trample to eat the food. So we don't intend to trample anybody. Sir, indirect taxes therefore, sir, Mr. Speaker, due to a slew of efforts taken by our government, the direct tax revenue has significantly increased over the past couple of years. It has increased by over 78% from 6.38 lakh crores in financial year 2013-14 to around 11 lakh point 37. गेल्या 5 वर्षात केंद्र सरकारने जे काही प्रयत्न केले त्याचाच परिणाम आता दिसतोय आणि डायरेक्ट टॅक्सेस मध्ये 78% वाढ झालेली आहे. Between 13-14 and 18-19. It is now growing at double-digit rate every year. Let me recall, sir, and reiterate this government's effort over the past 5 years to alleviate the tax burden on small and medium income earners. This includes self-employed as well as small traders, salary earners, and senior citizens. टॅक्सवरचं जे बर्डन आहे ते सामान्य माणसांचं कमी करावं यासाठी गेल्या 5 वर्षात केंद्र सरकारने प्रयत्न केलेले आहेत. मग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाले, लघु उद्योजक असो, सॅलरीड नोकरदार असो किंवा पेन्शनर्स असो. During the past few years are given in the annexure to the speech. I am not going into the details of it. Speaker, sir, my tax proposals will aim to stimulate growth, incentivize affordable housing, and encourage startups by releasing the entrepreneurial spirit.
It will आता also मी be geared जे टॅक्स मधले बदल सुचवणार आहेत ते I aim to हाऊसिंग क्षेत्राला चालना मिळावी, स्टार्टअप उद्योगांना चालना मिळावी, तसंच विकासाला पूर्णपणे चालना मिळावी या दृष्टीने बदल असणार आहेत. corporate tax is concerned, we continue with phased reduction in rates. Currently, a lower rate of 25% is only applicable to companies having annual turnover up to 250 crores. Currently, the lower rate of 25% is only Corporate applicable taxes to बद्दल companies बोलतेय मी. having annual turnover of up to 250 crores. I propose to widen this to include all companies having an annual turnover of up to 400 crores. This will cover 99.3% of all the companies. Only 0.7% of companies will remain outside of this rate. त्यामुळे आता असं झालेलं आहे की 400 कोटीचा टर्नओव्हर आहे त्यांना सगळ्यांना 25% टॅक्स स्लॅब मध्ये घेतल्यामुळे केवळ 0.7% कंपन्याच वरच्या स्लॅब मध्ये राहणार आहे. त्यामुळे उद्योजकांसाठी मोठी बातमी आहे, दिलासा देणारी बातमी आहे. In sunrise and advanced technology areas such as semiconductor fabrication, solar photovoltaic cells, lithium storage batteries, solar electric charging infrastructure, computer servers, laptops, etc., and provide them investment-linked income tax exemptions under 35 AD. पर्यावरणाशी समतोल साधणारे जे उद्योग असतील त्यांना थेट टॅक्स बेनिफिट दिले जाणार आहे, तसंच टॅक्स एक्झेम्पशन सुद्धा मिळणार आहे. मग सोलार सिस्टीमवर चालणाऱ्या उद्योगांचा त्यात समावेश होतोय. As a global hub of manufacturing of electric vehicles. A global hub of manufacturing electric vehicles. येत्या काळामध्ये भारताला ग्लोबल हब करायचं आहे इलेक्ट्रिकची वाहनं तयार करण्याचं. The above scheme will boost our efforts. Government has already moved the GST Council to lower the GST rate on electric vehicles from 12 to 5%. इलेक्ट्रिक वाहनांवरचा जीएसटी 12% 5% करण्यासाठी सरकारने शिफारस केलेली आहे जीएसटी काउन्सिलकडे. Additional income tax deduction of 1.5 lakhs of rupees on the income. त्याचबरोबर इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी ॲडिशनल इन्कम टॅक्स मध्ये सुद्धा कपात केली जाईल 1.5 लाखापर्यंतची. This amounts to a benefit of 2.5 lakh crores over the loan period to the taxpayer who takes loans to purchase electric vehicles. So by the time the entire period of the loan ends, for you having taken the loan for buying an electric vehicle, you would benefit to the level of 2.5 lakh rupees because of this. इलेक्ट्रिक वाहन जर एखाद्या व्यक्तीने घेतलं तर त्याला 2.5 लाखापर्यंतचा सरळ फायदा होणार आहे. जर लोन घेतलं तर लोन मध्ये होईल, न घेतल्यास किमतीमध्ये होईल. Startups require, and we have been consistently providing them all the encouragement. Startups in India are taking firm roots and their continued growth needs to be encouraged. गेल्या काही वर्षात स्टार्टअप्सनी एक चांगलं मार्केट तयार केलेलं आहे. I'm sure a lot of members are concerned on this issue. To resolve the so-called angel tax issue, the startups and their investors एंजल टॅक्स इश्यू हा एक खूप मोठा प्रश्न भेडसावतो आहे. Provide information in their returns will not be subjected to any kind of scrutiny in respect of valuation of share premium. रिटर्न स्टार्टअप ज्यांनी स्टार्टअप सुरू केलंय त्यांना रिटर्न भरताना कुठल्याही पद्धतीची स्क्रुटिनी व्हॅल्युएशन होणार नाही. By putting in place a mechanism of e-verification, so there's no man-to-man interface there. तसंच स्टार्टअप साठी ई व्हेरिफिकेशन करण्याचं प्रस्तावित आहे. With this,
The funds raised by startups will not require any kind of scrutiny from the आणि income त्यामुळे tax. स्टार्टअप सुरू करण्यासाठी जो पैसा उभा केला जातो आहे एखाद्या व्यक्तीकडनं त्याची कुठल्याही पद्धतीची स्क्रुटिनी होणार नाही. Shall be made by the Central Board of Direct Taxes for pending assessments of startups and redressal of their grievances. It will be ensured that no inquiry or verification in such cases be carried out by the assessing officer without obtaining स्टार्टअप कंपनी सुरू करून उद्योग करू पाहणाऱ्या व्यक्तीला एन्क्वायरीला चौकशीला सामोरं जावं लागणार नाही अशा पद्धतीचा एक प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. Assessing officer shall not worry the assessing. At present, startups are not required to justify fair market value of their shares issued to certain investors, including Category 1 alternative investment funds. I propose to extend this benefit to Category 2 alternative investment funds also. At the moment, it's available for AIS Category 1. Now I expand this to include Category 2 AIS also. आतापर्यंत स्टार्टअपच्या कॅटेगरी 1 साठी असलेले जे काही नियम आहेत ते वरच्या स्टार्टअप्सला नव्हते, मात्र आता स्टार्टअपच्या नियमांच्या कक्षेत कॅटेगरी 1 आणि कॅटेगरी 2 दोघांनाही आणलं गेलंय. Some of the conditions for carry forward and set off losses in the case of startups.